Hey there, welcome to Learn English More. In today's lesson, I'm going to give you 15 English sentences that you can use in your daily life. Let's start our today's lesson. আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী I'm your well-wisher. I'm your well-wisher. তার বিপদের সময় কেউ তার সাহায্যের জন্য আসেনি Nobody came to his help when he was in danger. Nobody came to his help when he was in danger. আমি কাল যাকে দেখেছিলাম সে সেই লোক নয় He is not the man I saw yesterday. He is not the man I saw yesterday. সমস্ত ব্যাপারটা কি জঘন্য How disgusting the whole matter is. How disgusting the whole matter is. যেহেতু তুমি নতুন তোমাকে কাজ করতে হবে না Since you are new, you need not work. Since you are new, you need not work. এটাই আমি চাই This is what I want. This is what I want. আমি কি এখানে বসতে পারি Can I sit here? Can I sit here? সেদিনের কথা আমার মনে আছে I remember that day. I remember that day. এটা বলা সহজ It's easy to say. It's easy to say. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ফোন করো Call me as soon as possible. Call me as soon as possible. আমাকে এটা সম্পর্কে ভাবতে হবে I have to think about it. I have to think about it. আগামীকাল আমার বয়স 19 বছর হবে Tomorrow I will be 19 years old. Tomorrow I will be 19 years old. আমি যেমন আশা করেছিলাম সে তেমনই কাজ করেছিল He acted as I had expected. He acted as I had expected. তোমাকে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে You have to wait an hour. You have to wait an hour. আমি অপেক্ষা করতে পারবো না I can't wait. I can't wait.
আজকের জন্য এতটুকুই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলো না, কমেন্ট করে জানাও কেমন লেগেছে, আর শেয়ার করো ভিডিওটা তোমার বন্ধুদের সাথে। আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দাও, তাহলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সেটা সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।